Senhoras e senhores, boa noite. Professor Ricardo Hoffmann, muito obrigado pelo convite, obrigado Unifeb pela oportunidade. Welcome to our online event on international human rights. Today, we have two esteemed guests who will be speaking on important topics related to the human rights. Bem-vindos ao nosso evento online sobre direitos humanos internacionais. Hoje nós temos dois ilustres convidados que falarão sobre importantes temas relacionados aos direitos humanos. Our first guest is Ayush Gandhi from India. Ayush is a healthcare expert who will be speaking on human rights in healthcare, examining an Indian experience. He will discuss the challenges and progress made in ensuring healthcare as a basic human right in India. Ayush will share his insights on how the Indian healthcare system can be further improved to ensure equitable access to healthcare for all. Então, nosso primeiro convidado é Ayush Gandhi, da Índia. O Ayush é um especialista em saúde que falará sobre direitos humanos na saúde, examinando a experiência indiana. Ele discutirá os desafios e os progressos alcançados na garantia da saúde como um direito humano básico na Índia. Ayush compartilhará suas ideias sobre como o sistema de saúde indiano pode ser melhorado para garantir o acesso equitativo aos cuidados de saúde para todos. Our second guest is Kiao Cho from Taiwan. Kiao is an expert in Taiwanese culture and tradition, and will speak on unique tradition in Taiwan. He will share insights on how Taiwanese culture and tradition has evolved over the years and how it was influenced human rights in Taiwan. He will discuss how Taiwan has embraced diversity and inclusivity and how these values have helped shape a culture of respect of human rights. Então, o nosso segundo convidado é Kiao Cho, de Taiwan. O Kiao Cho é especialista em cultura e tradição taiwanesa e falará sobre a tradição única em Taiwan. Ele compartilhará ideias sobre como a cultura e a tradição taiwanesa evoluíram ao longo dos anos e como isso influenciou os direitos humanos em Taiwan. Kiao Cho discutirá como Taiwan abraçou a diversidade e a inclusão e como esses valores ajudaram a moldar uma cultura de respeito pelos direitos humanos. Our event will begin with a speech by each guest, followed by a Q&A session where you can ask them questions. We encourage you to participate in the Q&A session and engage in a meaningful dialogue on human rights issues. O nosso evento começará com um discurso, uma fala de abertura de cada um dos nossos convidados, seguido de uma sessão de perguntas e respostas, onde vocês poderão fazer perguntas. Incentivamos vocês a participarem ativamente da sessão de perguntas e respostas e a se envolverem em um diálogo significativo sobre questões de direitos humanos. International human rights refer to basic rights and freedoms that every individual is entitled to, regardless of their nationality, ethnicity, gender, religion, and any other characteristics. These rights are recognized and protected by international law, treaties, and conventions, and they serve as a foundation for promoting dignity, equality, and justice. Então, os direitos humanos internacionais referem-se aos direitos e liberdades básicas aos quais todos os indivíduos têm direito, independentemente de sua nacionalidade, etnia, gênero, religião ou qualquer outra característica. Esses direitos são reconhecidos e protegidos pelo direito internacional, tratados e convenções,
e servem como base para a promoção da dignidade, igualdade e justiça em todo o mundo. The concept of international human rights emerged after the Second World War, as the international community sought to prevent the recurrence of the atrocities committed during that time. The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly in 1948, is considered a milestone in the development of human rights. It sets out a comprehensive list of fundamental rights and freedoms, includes the right to life, liberty, and security of a person, the right to freedom of thought, conscience, and religion, and right to education, and the right to equal protection under the law. O conceito de direitos humanos internacionais surgiu no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, quando a comunidade internacional procurou evitar a recorrência das atrocidades cometidas nesse período. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, é considerada um marco no desenvolvimento dos direitos humanos. Ele estabelece uma lista abrangente de direitos e liberdades fundamentais, incluindo o direito à vida, à liberdade e à segurança de uma pessoa, o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, o direito à educação, o direito e o direito à proteção igual sobre a lei. However, challenges persist in effectively implementing and enforcing human rights standards. Political considerations, cultural relativism, and different interpretations of the rights can hinder progress. Additionally, issues such as poverty, inequality, armed conflict, and terrorism pose significant obstacles to the realization of the human rights. No entanto, desafios persistem na implementação e aplicação efetiva dos padrões dos direitos humanos. Considerações políticas, relativismo cultural e diferentes interpretações dos direitos podem impedir o progresso. Além disso, questões como pobreza, desigualdade, conflito armado e terrorismo representam obstáculos significativos para a realização dos direitos humanos. International human rights remain an evolving field, with ongoing debates and discussions about scope, implementation, and enforcement of rights. Efforts to strengthen human rights protection continue, including thought advocacy, education, and legal reforms. The aim is to create a world where everyone can enjoy their inherent dignity and live free from fear, oppression, and discrimination. Os direitos humanos internacionais continuam sendo um campo em evolução, com debates e discussões em andamento sobre o escopo, a implementação e a aplicação dos direitos. Os esforços para fortalecer a proteção dos direitos humanos continuam, inclusive por meio da defesa, educação e reformas legais. O objetivo é criar um mundo onde todos possam desfrutar de sua dignidade inerente e viver livre de medo, opressão e discriminação. But now, let's start with the presentation. Good day, everyone. Ayush and Keyo, thank you for joining us today. And let's start the presentation with Ayush. Ayush Gandhi is a doctor of pharmacy from Bharati Vidyapith University in India. He has experience as a clinical pharmacist in a multi-specialty hospital. He worked at a renowned cancer hospital and acted on COVID-19 as a clinical pharmacist. He has worked as a medical writer for a multinational company and has extensive experience in medical field. Speak about hobbies. He loves photography and coffee. Ayush, could you please talk to us on the topic of human rights in healthcare, mainly focusing the Indian experience? Então, boa noite a todos, né? Então, agradecemos a Ayush aqui e eu pela presença, por estarem conosco hoje. E hoje, então, nós vamos começar com a apresentação do Ayush. O Ayush Gandhi é doutor em farmácia pela Universidade Bharati, né, na Índia. Ele tem experiência como farmacêutico clínico em hospital multiespecialidades.
Ele trabalhou em um renomado hospital de câncer e ele atuou no combate ao Covid-19 como farmacêutico clínico. Ele trabalhou como redator médico em uma empresa multinacional e possui uma vasta experiência na área médica. Em relação aos seus hobbies, Ayushi adora fazer fotografias e cafés. Ayushi, você poderia nos esclarecer sobre o tema dos direitos humanos na saúde, principalmente com foco na experiência indiana? Hello, everyone, and I would like to thank Luana and UNIFEB for having me here. Firstly, a namaste to all of you. That's an Indian way of greeting people over here. And to start with the presentation, I'm going to present today on the healthcare, human rights in healthcare. Okay, so the human rights in healthcare, examining the Indian experience, is the topic that I'm going to present on today. Before starting with the topic, let's have a brief introduction about the country, what India is about, the second most populated country of the world. It gained independence in the year 1947. Until then, there was a British rule in the country. The country has already seen a lot many difficulties after the independence because of the partition with the Pakistan and China. We had many several problems such as poverty, discrimination, religion tensions, and others. Gradually, the country has been serving good, and we are on a great progress right now. Can we move to the next slide? Então, o Ayush começou agradecendo, né, à Unifeb pela oportunidade e ao laboratório, né, da LACED, de Direitos Humanos da Unifeb pela oportunidade. Ele comentou que ele vai falar sobre o atendimento à saúde na Índia. Ele começou falando que vai fazer uma introdução sobre o país, então ele colocou, né, que a Índia alcançou 1.425.775.850 pessoas, então se tornando o segundo país mais populoso do mundo. E que, para trazer um resumo, a Índia ganhou a independência do governo britânico em 1947 e tornou-se uma república soberana em 1950. Então, o país passou por mudanças significativas na política, economia e sociedade. Tiveram algumas dificuldades, por exemplo, com violência, por causa da divisão da Índia com países vizinhos, como o Paquistão e a China, e problemas internos relacionados à pobreza, em relação às castas e tensões religiosas. So, moving ahead, India is located on the South Asia part of the country. It is surrounded by the Indian Ocean, the Arabian Sea, and the Bay of Bengal. India is blessed with one of the highest mountain peak known as Himalayas. We have several more mountain peaks, as you can see in the image number 2 over here. The population and diversity, as I said earlier, the India is second most populated country of the world. It is known for its diverse culture. As you see in the third image, the country is all about different cultures and traditions. India is rich in culture. It is known for the ancient traditions, the dance forms, and the music that has always been into. We have different religions all over the country, mainly the Hinduism, the Buddhism, the Jainism, and the Sikhism. Então, o Ayush, ele trouxe algumas características do país, né? Então, ele falou que a Índia está localizada na parte sul da Ásia, que o país é cercado pelo Oceano Índico, Mar Árabe e Baía de Bengal. O país possui o pico mais alto das montanhas do Himalaia, né? Ele pediu para vocês darem uma olhadinha ali na segunda imagem, desculpa. Em relação à população e à diversidade, né? Ele falou que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com uma população de mais de 1,3 bilhão de pessoas, né? Ela é conhecida por sua cultura e diversidade linguística, com mais de 2.000 grupos étnicos diferentes e mais de 1.600 idiomas que são falados no país. Em relação à herança cultural, né, ele comentou que a Índia possui uma herança cultural rica, que atravessa milhares de anos. O país é conhecido por suas tradições antigas, pela música clássica, pelas danças, pela arte e pelas culturas diversas, pelos festivais, pelas práticas espirituais como o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o sikhismo. E ele também comentou que a Índia é a maior democracia do mundo. Can we move to the next slide, Luana? So, speaking about the largest democracy, as I said that the independence was in 1947, the head of the country is the president. The prime minister is the executive power of the country. It has 28 states, 8 union territories, and 1,600 different languages all over the country.
Each state has its own government and they have their own legislation. The central government is always for the national importance basically. The elections that are held regularly in the state level and the country level. The constitution was adopted in 1950, and India acts as a branch of government ensuring the protection of rights and upholding the rule of law. Então, aí a gente estava comentando, né, que a independência do governo britânico foi conquistada em 1947, levando à adoção de um sistema de governança democrático. O presidente é a autoridade máxima no país, então na Índia. O primeiro-ministro é o líder do governo e possui poder executivo. A Índia segue uma estrutura federal com 28 estados e 8 uniões territoriais. Cada estado tem o seu próprio governo e legislatura responsável pela governança e administração local. O governo central na Índia é responsável em matéria de importância nacional, incluindo defesa, relações internacionais e política fiscal. As eleições são realizadas regularmente em nível nacional e estadual para a escolha dos representantes para o parlamento e poder legislativo. A Constituição da Índia, adotada em 1950, provém a estrutura para um governo democrático, concretizando os direitos fundamentais, separação de poderes e os princípios de justiça e igualdade. Ele finalizou falando que o sistema judiciário na Índia age como uma ramificação independente do governo, o que assegura, né, a proteção dos direitos e mantendo o regulamento da lei. Moving to the next slide. So the human rights, let's not go to the present India, let's go to the old India first. The ancient and the medieval India, the human rights were not clear concepts till then. People did not know what human rights are, what they are to be served, but still there were certain aspects and concerns for the well-being of an individual. The Ayurveda and the traditional medicine, they emphasized for the society that, and yeah, am I audible to you? Yeah. So Ayurveda and traditional medicine, it emphasized on the holistic well-being and to have a significant section of the society to be good. The charitable hospitals and free medicine services were adopted in the ancient India already to provide free treatment to all the people. The public health measures were like to address the sanitization, clean water supply. The kings and the empires were the ones who ruled India in the ancient and the medieval time. And they used to donate a huge amount of their property for the well being, for the human rights of the people of them. The philanthropy and the charity. The people who were rich enough to have the donations and the merchants who supported, they were always into establishing new hospitals for the betterment of the people. The caste and gender. India has always been dealing with this since the ancient and the medieval time. There was a gender and a caste bias. But gradually, things have been changing, and it is important to note that ancient India's understanding of the human rights were different than the modern concepts. They were not clear with the ideas by then. Gradually, we have attained a good height now. Então, e a gente começou a falar sobre os direitos humanos na assistência médica na Índia Antiga, né? Então, ele comentou que na Índia Antiga e medieval, a assistência médica e os direitos humanos, eles eram entendidos de maneira diferente das noções que a gente tem, as noções modernas que nós temos. Entretanto, alguns aspectos refletiram em uma preocupação no bem-estar individual. Então, ele começou a falar sobre a medicina tradicional e começou falando que o bem-estar holístico estava disponível a uma parcela significativa da sociedade. Em relação aos hospitais beneficentes e cuidado médico gratuito, os hospitais beneficentes forneceram, né, cuidado médico gratuito aos necessitados, apoiado por doações de pessoas que possuíam um poder aquisitivo maior. As medidas de saúde pública, alguns passos foram dados para enfrentar o saneamento, fornecimento de água potável e controle da propagação de doenças. Em relação aos papéis dos reis e dos impérios, era esperado, né, que os reis e os impérios fornecessem assistência médica para os seus cidadãos e construíssem hospitais e asilos. Em relação à filantropia e caridade, muitos desses hospitais, né, eram mantidos com a generosidade e doações de pessoas ricas e de comerciantes. Em relação à casta e o gênero, ele comentou que o acesso à assistência médica foi influenciado por divisões sociais, levando a uma disponibilidade desigual.
Ele ressaltou ainda no final que o entendimento dos direitos humanos e assistência médica na Índia antiga difere dos conceitos modernos que nós temos. Ele falou que, no entanto, algumas evidências históricas sugerem um reconhecimento da importância dado, né, à assistência médica e os esforços para prover serviços para os diferentes grupos sociais. Moving to the next slide. So here we can see the medicine of the ancient India. As I said, Ayurveda. That is something that is very abrupt for you people. So medicine for the ancient India were already the herbs and the plants that we have in the forest. The ancient people used to convert them to medicines and use them for the treatment of the people. The traditional methods of the treatment, as you can see in the image number 2, people used to gather at a place. The bamboo sticks were used in place of plasters for the fractures. The treatment of the patients were done at homes because hospitals were not established till then. There was a lot of funding there, but it was all used for the medicines. Imagem, né, nós temos a medicina que era utilizada na Índia Antiga, então basicamente que eram suprimentos que vinham da natureza, né, da floresta. Na segunda imagem, na que está à direita, o tratamento dos pacientes geralmente era feito em casa mesmo, porque apesar de terem hospitais e deles serem mantidos por instituições e por pessoas que possuíam mais dinheiro, ou não eram todos que conseguiam ir, né? Não eram todos que tinham acesso. Ele tinha comentado antes, né, que tinha algumas diferenças, talvez por castas ou por gênero, então era por isso que não era possível. Can we move to the next slide, Luana? So now we are back to the present. Human rights in healthcare is an important aspect to ensure the well-being and dignity of an individual. In India, there have been efforts to rights and concerns for the healthcare system, but challenges still exist, and because that is everywhere. Here, we'll discuss some key aspects in human rights in the term of healthcare. The first human right, that's right to health. The right to health is recognized as a fundamental right in India. It is for each and every individual present in the country. It attributes to attain a standard physical and mental health for all citizens. It includes access to all the healthcare facilities, essential medicines, and public health services. We have gradually attained a lot of power in terms of healthcare, and now we are able to provide a right to every individual in the terms of health. Aspecto importante para assegurar o bem-estar e dignidade dos indivíduos. Na Índia, alguns esforços foram feitos para enfrentar problemas relacionados aos direitos humanos no sistema de assistência médica, mas ele falou que ainda há alguns desafios. Ele falou que ia colocar alguns pontos-chave, né, dos direitos humanos na assistência médica indiana. Então, o primeiro ponto que ele toca é o direito à saúde. Então, o direito à saúde é reconhecido como um direito fundamental na Índia. Então, a Constituição da Índia garante o direito ao padrão mais alto disponível de saúde física e mental a todos os cidadãos. Isso inclui o acesso aos recursos, assistência médica, remédios essenciais e serviços públicos de saúde. The second health right is access to the health care. Despite the progress, access to the healthcare still remains a challenge, especially for the communities that are in the rural areas. Inadequate infrastructures, shortage of the healthcare professionals, and financial barriers hinder the inadequate access to the healthcare services. I have personally served the remote villages of India, and I have seen the people, because of lack of knowledge, are not able to ensure that they have and proper access to the healthcare. The government has already involved schemes for free healthcare to the rural people. There have been places, there have been circumstances where the government have ensured that every drug that is more expensive to the people are cheap to the rural areas. The quality of care. Ensuring quality healthcare services is an essential upholding for the human rights. However, the quality of care exists across different regions and socio-economic region groups. Steps have been taken to improve the quality. As you can see in the image number 1, this is people going to the rural areas for the proper treatment and to make a regular health checkup. The size of the Indian healthcare market, you can see the gradual growth that we have attained since the year of 2008 to the present. India has attained a lot of heights in the terms of healthcare, as I already said earlier.
ao acesso à assistência médica, ele comentou que, apesar do progresso, o acesso à assistência médica ainda é um desafio, especialmente para as comunidades que são marginalizadas e de áreas rurais. Ele falou que problemas como infraestrutura para assistência médica inadequada, escassez de profissionais de saúde e barreiras financeiras impedem o acesso equitativo à assistência médica. Ele comentou, né, que há alguns lugares que ele pôde presenciar que as pessoas não tinham o conhecimento de que eles tinham o direito à assistência médica. Em relação à qualidade da assistência, ele falou que assegurar a qualidade de serviços para assistência médica é essencial para manter os direitos humanos. Entretanto, né, as disparidades na qualidade da assistência existem em diferentes regiões e grupos socioeconômicos. Ele falou que alguns passos foram dados para aprimorar o padrão de qualidade por meio de alguns programas de credenciamentos e medidas regulatórias, mas que esses esforços precisam ser contínuos. The fourth is the patient rights. The patients have certain rights and responsibilities while seeking healthcare services. This includes the right to informed consent, confidentiality, privacy, and dignity. However, instances of violations such as lack of informed consent, denial of the treatment, or breach of patient confidentiality still happens. The women's health and maternal care. India has always been on concern with the women's health and maternal care because we believe a mother is everything for us. Women's health is a significant aspect of healthcare in rights. Maternal mortality areas, access to the reproductive health care and gender-based violence remains areas of concern in India. Efforts have been made to improve those. We are now having less amount of complaints regarding the violence with the females, including the implementation of schemes for the National Health Commissions. The women health and maternal care are the topmost priority for the country right now. Os pacientes possuem alguns direitos e deveres quando eles procuram os serviços médicos. Isso inclui o direito de consentimento informado, a confidencialidade, a privacidade e dignidade. Apesar, né, de terem esses direitos garantidos, houver algumas instâncias de violação, como a falta de consentimento informado, a recusa, tratamento ou a quebra da confidencialidade do paciente. Em relação à assistência às mulheres, aos cuidados maternos, a saúde das mulheres é um aspecto significante dos direitos à assistência médica. Então, os níveis de mortalidade materna, acesso à assistência médica reprodutiva e violência relacionada ao gênero ainda são algumas áreas de preocupação na Índia. Novamente, alguns esforços foram feitos para melhorar os serviços de saúde maternos e de reprodução, incluindo a implementação de alguns planos, como a Missão Nacional de Saúde. The mental health issues have been increasing day by day for the mental health. It was in the year 2007 that the mental health care came to the light of people and that people were having serious problems with the mental issues. It was recognized and steps were taken for the proper mental health treatment for the people. The traditional and the tribal healthcare. India has a diverse traditional and a tribal healthcare practices. There are still remote places in India, such as forests, where there are tribal tribes residing over there. Balancing the traditional practices while ensuring the safety, efficacy, and the human rights is an ongoing challenge. Steps are being taken to integrate traditional healthcare systems into the mainstream healthcare while ensuring the quality and safeguarding human rights. In India, allopathy is not the only treatment that we have. We have the herbals and the natural home remedies as one of the biggest and the most prioritized treatment that everyone opts at once. It is important to note that the progress has been made in addressing the human rights in Indian healthcare. There is still work to be done. The country is still on the developing stage to ensure universal access, quality, and respect for the rights and dignity of each individual. India in the coming years will definitely win over that. Em relação à saúde mental, ele falou que a saúde mental é um componente geral para o bem-estar. Nos últimos anos, aumentou-se, né, o reconhecimento de problemas relacionados à saúde mental na Índia. O Mental Health Care Act, de 2017, ele tem o objetivo de proteger os direitos das pessoas com doenças mentais e prover o acesso a serviços de saúde mental. Em relação à assistência médica tradicional e tribal, ele falou que a Índia possui uma diversidade de práticas de assistência médica tradicional e tribal. Equilibrar essas práticas tradicionais com a garantia da segurança, a eficácia e os direitos humanos é ainda um desafio contínuo.
Ele comentou que alguns passos foram dados para integrar o sistema de assistência médica tradicional com assistência médica predominante, então seria o que a gente tem de mais moderno, ao mesmo tempo que garantindo a qualidade e a defesa dos direitos humanos. Ele ressaltou que, enquanto o progresso tem sido feito na garantia dos direitos humanos na assistência médica na Índia, há ainda trabalho a ser feito para assegurar o acesso universal à qualidade e respeito aos direitos e dignidade de todos os indivíduos. There are several government schemes introduced for the human rights in the healthcare sectors. The above was regarding the human rights, and this is regarding the government schemes that have been introduced in the healthcare sector for the betterment of the people. The government has introduced schemes such as Jan Aushadhi Kendra, the generic medicine center, where the medicine that costs lakh of rupees to a person can be availed for thousands of rupees, because everyone cannot afford a medicine that is of a lakh. There is a 24/7 helpline number accessible to all the nation's people for medical related services. There is free distribution of the menstrual pads to the woman. It is not allowed in our country to have the gender identification when the fetus is in the womb. These are all the steps taken by the government to ensure that the human rights are safe. Diversos programas governamentais com os direitos humanos inseridos no setor de assistência médica. Ele também falou que o governo introduziu um programa, que seria o Centro de Medicina Genérico, para facilitar o acesso de pessoas a remédios e tratamentos que possuem valores altos. Ele também comentou que há um número de telefone que funciona 24 horas por dia, que é acessível a todas as pessoas do país para serviços relacionados à medicina, né? Então assistência médica. Lastly, I would like to thank you all for patiently listening to my presentation. Sorry for any mistakes that happened from my end, and wish you a namaste. Thank you, Ayush. Thank you so much for that insightful overview. Now let's turn our attention to Kiayo. Our next guest is Kiayo Chow, who is a Master of Business Administration student at University of Canada West Vancouver. He is from Taiwan, where he double majored in piano and information management. As an information management student, he is fascinated by Taiwan's fusion of technology and culture, where ancient wisdom and modern progress coexist perfectly. We are eager to learn about the unique traditions in Taiwan and their significance in the realm of human rights. Please enlighten us on this intriguing topic. Então, a Luana agradeceu o Ayush, né, novamente pela essa visão interessante que ele trouxe da Índia. E ela falou que agora nós vamos passar a nossa atenção para o Kiayo. Então, o nosso próximo convidado é o Kiayo, que é um estudante de Master of Business Administration na University of Canada West, em Vancouver. Ele é de Taiwan, onde ele faz uma dupla especialização em piano e gerenciamento de informações. Então, como estudante de gerenciamento de informações, ele é fascinado pela fusão da tecnologia e a cultura em Taiwan, onde a sabedoria antiga e o progresso moderno eles coexistem perfeitamente. A Luana comentou que a gente está ansioso, né, para aprender sobre as tradições únicas de Taiwan e sobre a importância do campo dos direitos humanos. Então, por favor, esclareça-nos sobre esse tópico intrigante. Hello, today I'm gonna talk about the Taiwan unique tradition in Taiwan. And then I would like to introduce more topics and more information to add inside. So thanks for Luana and also Leonardo to invite me join this YouTube. Que eu agradeceu novamente, ele falou que ele vai falar sobre a tradição única, né, de Taiwan. Ele falou que ele trouxe alguns slides, algumas apresentações, mas que ele vai falar um pouco mais do que tem ali na apresentação dele. Agradeceu a Luana e eu pelo convite e por poder estar aqui falando hoje sobre o país dele. Okay, so the topic is unique tradition in Taiwan. It was really interesting because in Taiwan there are lots of culture. So people always realize like Taiwan is a very
have full of our own culture, and also some culture was influenced by China, some culture was influenced by Japan, any other culture. So today I would like to introduce how it has been influenced and then what is our own culture like that. So please help me to move to the next slide. Então, ele comentou, né, que ele vai apresentar um pouquinho sobre a tradição única de Taiwan. Ele falou que o país é influenciado por algumas culturas, então eles têm a própria cultura deles, e que a cultura deles também é influenciada pela cultura chinesa, cultura japonesa, e que ele gostaria de apresentar isso para nós hoje. Now I'm gonna start the introduction in Taiwan. So first, Taiwan's remarkable heritage can be traced back thousands of years. As I just mentioned, blended influence from indigenous tribes, Chinese settlers, and also Japanese occupation, and also our modern globalization. This rich historical tapestry has resulted in a plethora of distinct traditions that have been preserved and celebrated by the resident Taiwanese people. So through this presentation, I will embark on a journal to explore some of the most captivating and cherished traditions that define Taiwanese culture identity, from vibrant festivals and religious ceremonies to ancient arts and crafts. About Taiwanese traditions offer a unique window into. So let's go through to the next slide. Então, ele comentou, né, que a herança extraordinária de Taiwan pode ser traçada há milhares de anos atrás, então que mistura influências de tribos indígenas, colonizadores chineses, algumas ocupações japonesas e a globalização moderna. Então, ele falou que essa rica tapeçaria histórica resultou em muitas tradições diferentes que têm sido preservadas e celebradas pelas pessoas resilientes de Taiwan. Ele falou que com essa apresentação a gente vai embarcar em uma jornada para explorar algumas das tradições mais cativantes e amadas que definem a identidade cultural de Taiwan. Então, ele falou que desde festivais vibrantes e cerimônias religiosas até artes e artesanatos antigos, a tradição de Taiwan oferece um portal único para o seu passado, presente e futuro. E ele falou que ele vai apresentar agora para nós. First of all, we are gonna talk about don't finish the food. And then about this, I can provide more information about the human side in Taiwan, not only for this one. But in like 4 decades ago, Taiwanese people, when you don't finish the food, like Taiwanese culture, let's have an empty table or even a clean plate, signifies that the house did not prepare enough food. But you know, in this modern Taiwan right now, like people, they usually like they finish the food because as we learned from our parents, they say if you don't finish the food, it is very rude. But what is the reason in the past few years ago, like Taiwanese people should keep some food on the table because that is kind of polite way. And then because in the past few years ago, Taiwanese people are really poor. But as the economics has just increased, and then people they give us our more information and they told us you have to finish the food. That is the polite way. And I'm gonna talk about more human side in Taiwan. First of all, something that you can do, something that you can't do. So do greetings in Taiwan. We say thank you in 谢谢你. That is Taiwanese greeting way. And then when you're going to visit someone, remember to take off your shoes when you're entering someone's home. I'm not sure in other countries like that, but in Taiwan, you have to do like that. And then in Taiwan, you also have to compliment the food if you feel like the food is delicious. Why? Because Taiwanese people like to someone to compliment them. Taiwanese, we also proud of our cuisine. So when you say you like the food, you can say 很好吃. That is one of the greeting way in Taiwan. And also remember, in some countries, when you're taking the MRT, they allow you guys to drink the water or you can eat some food on the MRT. But in Taiwan, remember, when you're in the MRT, it is not available to do for everything. You cannot drink water, even you cannot eat anything. Something you can do in Taiwan, you cannot do in Taiwan. As I just mentioned about the MRT, chewing gum is also not available. And remember, Taiwanese greeting way is more different from foreign countries. Like in foreign country, people can hug to each other, but in Taiwan, don't do that. Unless you know about the greeting way in their culture. That is the human side about the behavior in Taiwan. Please help me to move to the next slide. Okay, então ele estava falando algumas curiosidades sobre algumas tradições, né, de Taiwan.
Então, a que nós vemos ali no slide é não coma toda a comida. Então, ele explicou que havia uma cultura, né, antigamente, em que não era educado se você comesse toda a comida que era oferecida para você. Então, por exemplo, se você fosse num jantar na casa de alguém, o que seria esperado ou o que seria educado de se fazer é não comer toda a comida e deixar um pouco de comida ali, porque isso significa que, desculpa, se você comesse toda a comida, significaria que você, como anfitrião, você não preparou comida o suficiente. Então, se você deixou, se os teus convidados deixaram um pouco de comida no prato, quer dizer que eles comeram o suficiente e que sobrou. Mas se fosse ao contrário, se não tivesse comido, se os pratos, por exemplo, estivessem limpos, significaria que você não fez comida o suficiente e que os convidados poderiam ainda estar com fome. Mas ele comentou que isso é uma tradição antiga e que depois de algum tempo isso mudou e que o que foi a herança que eles receberam, né, mais modernamente dos pais, é que o que era dito era ao contrário. Então, coma a comida, você tem que comer toda a comida, né? Então, seria mais aquela briga de que tem que comer toda a comida. Ele trouxe também algumas outras curiosidades, como, por exemplo, que em Taiwan, quando você entra na casa de alguém, você tem que tirar os sapatos, né, para conseguir entrar. Eu acho que tem alguns outros países, por exemplo, o Japão, que faz isso, né? Ele falou que é comum e que é esperado que as pessoas agradeçam e elogiem a comida. Então, quando você vai comer, então eles têm a tradição de agradecer e de elogiar a comida. E uma coisa que ele falou que não se é comum de se fazer é não abraçar as pessoas, né? Então, aqui no Brasil nós temos essa cultura muito calorosa, né, de chegar e abraçar. Eles não entendem assim. Então, não chegue abraçando as pessoas em Taiwan. Next, I'm gonna talk about a very unique topic about Ghost Gate open once a year. In Taiwan and also China, we have the lunar calendar in August. What does that mean? It means during this timing, you couldn't go somewhere else because the Ghost Gate will going to open. So first of all, we're gonna talk about someone tap your shoulder and call your name. Don't look back. Why? Because they feel like if someone just touch your shoulder, you look back, you will see the ghost. You're gonna be caught by the ghost. And second, don't take any photos or videos. Why? Once you're taking videos or photos, once you have already taken, you might see the ghost inside. So be careful. Don't do that in Taiwan. When you respect like Taiwan's culture. And third, parents will always tell us avoid going to the hospital and because during ghosts, because in the hospital in this kind of place, mostly people have just passed away, and died people are always there. So to avoid going to the hospital, and also first, don't cut your nail at midnight. When you cut the nail, it means you will just attract the ghost to come here. So don't cut your nail, and also don't go to the beach. We have lots of people, especially in the older generation, they say why you don't please don't go to the beach. Once you go to the beach, you might be caught by the ghost, and then they will create the reason that you the reason why you just have the problems, have the accident in the sea is because the ghost had just caught you. So be careful to do that in Taiwan during lunar calendar in August. Be careful. Please help me to move to the next slide. Então, o que ele estava explicando, né, sobre uma crença que eles têm, que seria sobre o portão fantasma, né, que ele é aberto uma vez ao ano. Então, isso acontece no calendário lunar, que é em agosto. Então, ele comentou que em Taiwan e na China é uma prática comum. E algumas curiosidades, né? Então, se nesse período de agosto, que seria quando o portão dos fantasmas ele está aberto, se alguém tocar o teu ombro e chamar o teu nome, você não olha para trás. E se ali tem também um aviso de não tirar nenhuma foto ou fazer vídeo, porque a possibilidade de você ver algum espírito, algum fantasma através da foto ou do vídeo é alta. Uma outra dica, né, que é evitar ir ao hospital. Então, porque nesses tipos de locais onde pessoas falecem, é mais propenso a você ver algum espírito ou alguma coisa mais sobrenatural. Outra dica, né, não corte suas unhas à meia-noite, especificamente, porque isso atrai os fantasmas e os espíritos. E uma última, que nesse período, né, de agosto, não é para ir para a praia.
The next, I'm going to talk about the Dragon Boat Festival. It's very unique in Taiwan. And there are two main activities. There are to mention. One is for eating rice dumplings. The second one is boat races. As a following, then you will see children and adults traditionally wear embroidered sachets filled with assorted content on Dragon Boat Festival to repel insects, ward off evil spirits, and enter peace. It is a taboo to lose one sachet of Dragon Boat Festival, as it is believed the loss would bring back luck within years' time. So in Taiwan, when you're during this culture, you will see lots of Dragon Ball Festival. It's not only in one of the places, in lots of areas, you will see they are just having a competition, but mostly in the house. Family, they would like to eat in rice dumplings. Yes, and then eating rice dumpling is how we celebrate together, and then have a very peaceful life in Taiwan, and then how you can stay with your parents longer during this Dragon Boat Festival, lunar month May 5. Então, ele estava explicando sobre uma outra festividade que existe, né, em Taiwan, que seria o Festival do Barco Dragão, então, que é no mês lunar, né, em 5 de maio. Então, nesse Festival do Barco Dragão, tem duas atividades principais, que é comer bolinho de arroz e a corrida dos barcos, né? Então, ele explicou que crianças e adultos, tradicionalmente, eles usam uns sachês bordados cheios de conteúdos diversos no Festival do Barco Dragão, para repelir insetos, afastar espíritos malignos e assegurar a paz. Ele falou que é um tabu, assim, perder um sachê no Festival do Barco Dragão, já que é acreditado que a perda trazia azar para quem perde, né, durante um ano. Então, se você perder a corrida, se você perder um sachê na corrida, você ficaria com um ano de azar. Ele falou que o motivo, né, além da competição, ele falou que é um modo como eles conseguem celebrar e conseguem se reunir em família. Então, ali que eles comem os bolinhos de arroz, né? É um motivo para todo mundo se reunir e confraternizar. Então, seria um momento de, claro, competição e também de estreitar os laços entre as famílias e os amigos. The next, I'm going to talk about Lantern Festival. It is also about on the lunar calendar. So it is the first lunar month. So in this area, mostly people will celebrate like this way. So the Pinchy Lantern Festival has become an important highlight for Taiwan on the international stage. Local and foreign visitors can experience the unique cultural activity of lantern launching in all seasons. People can write their wishes on the lanterns and then launch them into the sky. So for foreigners, they just come here to this place. They can also experience about this kind of celebration way and this kind of weddings. But mostly for Taiwanese people, during Lantern Festival, they usually eat for rice balls. And then in Taiwan, we call for tangyuan. And then the reason why Taiwanese people eat like that is because it carries good wishes of family unity and togetherness and a sweet life. So mostly Taiwanese people don't really play like that right now, but people can have a chance to enjoy Taiwanese culture, Taiwanese festival. Yes. Então, ele falou sobre mais um festival que existe, né, em Taiwan, que é o Festival da Lanterna, então seria no primeiro mês lunar. Então, o Festival de Lanternas, ele se tornou um dos destaques de Taiwan no cenário internacional. Então, ele comentou que pessoas locais e visitantes estrangeiros, eles podem experienciar essa atividade cultural das lanternas, que se iniciam em todas as estações. Ele falou que as pessoas podem escrever seus desejos nas lanternas e então lançá-las para o céu. Ele comentou também que esse é mais um momento, né, em que as famílias se reúnem. Ele comentou que antigamente era mais frequente, né, mas que agora tem diminuído, mas que seria um momento para as famílias se reunirem, fazerem desejos, escreverem seus desejos, né, nas lanternas e desejarem uma vida próspera, né, harmoniosa e ter esse momento de lazer juntos novamente. Next, I'm going to talk about tribes of Taiwan. There are 16 official tribes in Taiwan, which is called Amis, Atayo, Paiwan, Bunan, Puyuma, Reko, Chou, Sasiyat, Yami, Tao, Kevenlen, and etc. All of them. And Taiwanese indigenous people, formerly you can call them Taiwanese Aborigines, also known as Native Taiwanese, Formosan people, because mostly before
everyone talked about Taiwan. They describe about and illustrate about Taiwan for Formosa Island. It's a very beautiful island in Taiwan, and then with a very different kind of culture and also a very beautiful landscape. Yes, and are also peoples of Taiwan with the national recognized subgroups numbering about 569,000 or 2.38% of the island's population. However, right now I'm gonna explain more in details about 16 official tribes. Right now, normally the biggest tribe in Taiwan is Amis and also Punan and Altaya. As in this in Taiwan right now about the tribes culture in Taiwan, it has already decreased already because like some culture Taiwanese people don't usually preserve the culture so well, and how only few of the culture, especially those of the tribes, they're only living on the mountain or on the island in those of the rural area. So right now, mostly people only realize if they just travel to Taiwan, mostly they'll only realize about Amis and also Puna, which I have just mentioned. Yes, it has already decreased, and then I will say it's almost vanished already. Yeah, so we have to try to preserve the culture well. Yeah, thank you. Então, em relação às tribos de Taiwan, ele falou que tem 16 tribos oficiais, né? Ele colocou ali o nome das 16, não vou me arriscar a ler. Mas ele falou que os povos indígenas de Taiwan, né, que anteriormente eram os aborígenes de Taiwan, ou os taiwaneses nativos, povos formosos, taiwaneses austronésicos, enfim, eles são são os povos indígenas de Taiwan, com os subgrupos nacionalmente reconhecidos ocupando cerca de 569 mil ou 2,38% da população da ilha. Ele comentou, né, que infelizmente a quantidade, né, das tribos, a população das tribos tem diminuído ultimamente. E ele falou que, apesar de ter essas 16 tribos oficiais, as mais conhecidas é a Amis e alguma outra que eu não lembro, mas são duas. Essas são as maiores. Então, ele falou que nos últimos anos tem diminuído, né, a população e que estão tentando, né, disseminar a cultura sobre as tribos para manter viva, né, a cultura tão rica de Taiwan. Okay, thank you for your patience and hope you guys enjoy my presentation. Thank you, Luana, and also thank you, Leonardo. Ele agradeceu, né, novamente a Luana, agradeceu por nós presenciarmos ele, né, por vermos a apresentação dele, e ele passou a palavra, então, pela Luana. Lu, eu acho que o teu microfone está desligado. Sorry, it was off. Thank you, Kiayo. It's fascinating. It's inspiring to know about the unique tradition from Taiwan. And now, let's open for questions from our attendees. And please make your questions. And I have a questions for both of you. If you can explain to us about how is the rights, the human rights in Taiwan and India about the homosexuality, because in Brazil we have some concerns about that. The country is working, is improving the rights about the community, but tell me about your country and a little bit about that. Can you share this with us? Eu vou fazer a tradução primeiro, então. I'm going to translate first. Então, a Luana agradeceu novamente, né? Ela falou que é inspirador testemunhar as tradições únicas que levam, né, nós nessa jornada dos direitos humanos. Ela falou, então, que agora a gente vai iniciar a sessão de perguntas e respostas, então, o público que está assistindo a gente, que tiver alguma pergunta, pode fazer. E ela indicou que ela iria fazer a primeira pergunta, né? Então, ela direcionou para o Kiayo em relação à homossexualidade, né? Em Taiwan. Então,
quais são os direitos, como que funcionam os direitos humanos relacionados a esse tema no país. It's for both, sorry. Para os dois. Kyo, do you want me to go ahead? Yeah, you can go first. Then I'll explain later. Okay. So basically, Luana, your question does make sense because this is a topic that's pretty sensitive. And as you know, that India is a place of old cultures and traditions. So it is not that widely accepted over there. It is around like 50% that they have accepted it since the past 10 years because there's still ideological thinkings and there are still some limitations that the culture has to face in. But now, gradually, we are moving ahead with the probably with the homosexuality, and we have even the parades going on right now. We'll be organizing the parade for this year, and the government has already accepted that. Então, o Yoshili comentou, né, em relação à homossexualidade na Índia. Ele falou que devido a questões religiosas e culturais, né, que vem de anos, ainda é um tabu, então é um tópico sensível de ser comentado, mas que eles estão lutando e que eles estão progredindo, né, em relação aos direitos. Ele falou que para esse ano eles têm uma parada, então é igual é feito no Brasil, né, várias paradas do orgulho, e que o governo já aceitou esse ano, então com certa tranquilidade, então que ele pode ver avanço nesse tópico na Índia. Like the citizens in Taiwan, they can change the government through elections and are held to enjoy most basic rights. And also, we can establish a comprehensive policy to safeguard human rights. So, in Taiwan, launched its first National Human Rights Action Plan, and then focuses special attention on indigenous people. Yeah, that is the human rights in Taiwan about the current situation. So could you please repeat one more time? I couldn't understand very well. Oh, okay. I can repeat one more time. Like in Taiwan, the citizen can change the government through elections and are held to enjoy most basic rights. And also, we can establish a comprehensive policy to safeguard human rights. And Taiwan is launched for first National Human Rights Action Plan. Yeah, that is the human rights in Taiwan. Ok, thank you so much. Ele falou que as pessoas, né, de Taiwan, eles, como que eu vou falar, eles fazem um movimento, né, nas eleições para as pessoas, vou falar assim, exigindo, né, algum avanço nos direitos. Então ele falou que com essa pressão é possível avançar nos direitos. Nós temos aqui uma pergunta da Elis. Ela pergunta qual é a maior dificuldade cultural encontrada quando visitam outros países. É para os dois, penso que os dois podem responder também, né? Okay, so we have a question from YouTube, from Elise. So her question is, what is the most difficult cultural difficulty that you find when you visit other countries? Sorry, can you repeat one more time? The question is, what is the cultural difficulty that you find when you both visit other countries? For example, some cultural aspect that is too different for your country, as an example. So, you mean the difficulties between my country and also other country when I just travel to a new place? Is it? Yeah. Like the culture is very different, so it has just generated the difficulties inside. Once, when I just come to Western country here, actually I'm still trying to understand about their culture because it is so different from Taiwan. Especially the greeting way, especially the human side, especially the people and how they just communicate to each other and then how they just greet each other. That is for me, that is a very difficulties to understand the culture in others' culture. So we
we always try to understand each culture, to respect their culture. That is the most important. Thank you. Ele comentou, né, que em relação à cultura, uma das maiores dificuldades que ele tem quando ele chegou, né, no país. Então, ele é estrangeiro, então ele tem algumas dificuldades de como as pessoas se expressam, como as pessoas se cumprimentam, como as pessoas vivem no geral, né? Então, ele falou que o mais importante é respeitar e que ele tenta entender. Então, que para ele não é sempre uma tarefa fácil, né? Conseguir entender o que as pessoas estão tentando comunicar, o que as pessoas estão tentando expressar com determinada ação, com determinado tipo de fala, mas que ele tenta compreender, mas que nem sempre é fácil. So, as per the question, I agree with you that the major difficulty that we face while moving to a different country is the cultural differences between the two countries. On personal basis, what I felt as a difficulty was a cultural difficulty is already there because that is something we understand that every country has their own culture and we have to accept those. But then the major difficulty that I face personally is the social communication that we have, because India is a way too ahead in communication because we have daily social gatherings, we meet daily, we greet daily with the friends. While moving to the Canada, I understood that we have to take out time to meet our friends, whereas in India, we always have time for our friends and family. Ele comentou que uma das maiores dificuldades que ele tem, ele concordou, né, com que é as diferenças culturais gerais, mas que uma das maiores dificuldades é a comunicação social, né? Então ele falou que na Índia, por exemplo, tem diferentes castas, diferentes níveis, diferentes tipos de tratamento, e quando ele chegou no Canadá, ele teve que se adaptar, teve que tentar entender como eles se comunicam socialmente, então como que as pessoas se comunicam entre si, que era e é muito diferente, né, da Índia. Okay, I have one more question for both of you about education. How people access education in your country? Because here in Brazil, there in Brazil, we have everybody has access to education. It's free, but if you can pay for a better education, you can go to a private school. And in your country, how it works. Então, a pergunta da Luana é referente à educação. Ela quer saber, né, como que se dá os direitos relacionados à educação nos países, então na Índia e em Taiwan. Ela comentou que aqui no Brasil todos temos o direito à educação, né? Então, que é pública, é de graça para todo mundo, mas que se as pessoas que possuem uma vida econômica maior, elas conseguem pagar, por exemplo, uma escola privada que tem uma qualidade educacional maior. Ela queria saber como que funciona nos países dos palestrantes. Okay, I would like to talk about the process about the education in Taiwan. Like, first of all, yes, we are also the same. If you have more money, you can just pay for it and then enter inside the private school. And then for the public school, yeah, you can also enter inside. So like I'm just talking about my background. I was studying as a private school before. So first of all, it's not like that easy. It's not only for paying the money and then you can just enter inside. You have to take for the exam. I mean, which is given by the university and also given by the high school. And then after you pass a score, and then you have to compare to another student who is also taking the score, because they have the limit of the students who can enter, how many they can enter inside in this year. So after you pass a score, after comparing with another student, and then after that you can just enter inside. For the university, I would say in the education university in Taiwan, the public university is always better than the private university. So they are all taking the same exam, because in Taiwan, if you're going to enroll the university, then you have to take for a national exam, and that is the requirement, and that is every student
who always have to take through. So it depends on the score. If your score is not good, then you can only go to the private school. But if your score is higher than someone, then you can just go to the National University in Taiwan. Yes. Thank you. Ele explicou que o modelo é mais ou menos parecido com o do Brasil, então que temos a diferenciação entre público e privado. Então, todas as pessoas têm acesso à educação pública, mas que a educação privada ela tem um nível maior, né? Ele falou que, entretanto, se a gente quiser, por exemplo, em Taiwan, estudar em uma escola privada, não é tão simples assim. Então, você tem que fazer uma prova, seja no nosso equivalente ensino fundamental ou ensino médio, e você vai ter uma pontuação. Então, a partir dessa pontuação, a gente consegue definir, é definido em que momento ou em que dia do ano você vai entrar, para começar a estudar junto com o grupo. Então, por exemplo, eu sou um aluno da escola pública, eu quero ingressar numa escola privada, eu faço o teste, vejo qual é a minha pontuação, aí eu vejo em que momento do ano eu vou ser inserido dentro dessa escola. Em relação à universidade, ele falou que o processo é parecido com o nosso. Então, você faz uma prova nacional, como se fosse o nosso Enem, né? E que, dependendo da pontuação, você consegue ir para as universidades privadas ou públicas. Ele falou que as pessoas que possuem notas maiores geralmente vão para universidades públicas, né? Universidades nacionais, federais, e pessoas com uma nota menor geralmente acabam indo para as instituições privadas. So the system remains the same in India too, as in Brazil and as in Taiwan, that the government education that the government provides is basically with the minimal cost, and if it's below the poverty line, the people are free to afford the education. And if you have economical standards that are higher than the regular public, you can go to the private schools and universities too. It's just that the government facilities provide you with the free meals, free educational support, the textbooks, and everything that's for free in India. Ele comentou que a educação, né, na Índia é parecida. A única diferença que ele falou é que se as pessoas, as famílias, né, elas têm condições sociais, econômicas, elas acabam pagando, né, para estudar. E se as pessoas têm uma condição salarial menor, eles acabam recebendo ou o curso integral pelo governo ou pelo menos alguma parcela, como se fosse uma bolsa, né? Thank you, guys. We have other question here. Léo, vamos aqui, é do professor Ricardo Hoffman. Ele pede para vocês falarem um pouco sobre os direitos das pessoas idosas. So we have here at YouTube chat is not actually a question, it is a topic for us to discuss. So can you please discuss or to talk about a little bit about the rights to elderly people in your country? Okay, guys, do you understand, Ayush? Yes, I got that. So the right to elderly people in my country, so we respect the elders a lot. So does the government. Elderly people are given the topmost priority in our country. Just for an example, during the COVID-19, the vaccines that came out, it was like after the medical practitioners, the elderly people were the first one to have the vaccines for their safety. The elderly people have pensions every month, every year coming in for their betterment. The healthcare facilities that's provided to the elderly people is at most around free of cost for them. Same is for the medicines that they afford in. Those are also free. So elderly people, they have more than the regular people rights in my country. Thank you. Ele comentou que culturalmente, né, o governo e as pessoas da Índia respeitam muito as pessoas idosas, e isso se reflete também nas políticas públicas, né? Então, ele falou que deu como exemplo, né, o Covid-19, que após
os testes das vacinas, similar do que aconteceu aqui no Brasil, as primeiras pessoas que foram vacinadas foram as pessoas idosas. E ele falou também que eles têm um acompanhamento contínuo e que os custos, né, em relação a medicamento e a consultas é inexistente, né? Então é de graça. Okay, let's talk about the pandemic, about the human rights. During the pandemic time, governments just try to protect our country, and so that's why in Asia, I realized in Taiwan has the lowest population who just got COVID. So I really appreciate about our government and also our medical community. Because of them, so that's why human is on the right way. But however, one thing that is the issue inside, because in Taiwan we also invented our the what is that? We have, like in other country, they also have the vaccinate, and in Taiwan we also have our vaccine. But however, it was not acceptable by another country. So after the pandemic has already over, like Taiwanese people who just use the vaccine in Taiwan, they couldn't travel to another country. They need to take the vaccine one more time. So that is the issue of our current situation right now. So if the people they just took the vaccine from another country, then they can just go to travel to another country. So it is the issue from the government side right now. Ele comentou um pouquinho também sobre o período da pandemia, né? Ele falou que a intenção do governo foi proteger eles, né? Ele comentou sobre a vacina, então que depois que finalizou os testes, né? Eles acabaram vacinando as pessoas, mas que se eles precisassem viajar para outros lugares, eles teriam que tomar uma segunda dose dessa vacina. Ele falou que a vacina deles não era aceita, né, nos outros países, então Isso. tinha que tomar uma que fosse aceita, né, nos demais países. Isso. Então tá. Pessoal, acho que nós vamos finalizando por aqui, né? Agradecer os nossos convidados. So, guys, thank you so much for being here with us. Was really interesting, and we hope that this event has inspired our attendees to further explore and advocate for human rights in their respective communities. And to conclude our event, we express our gratitude to everyone who participates. Remember, promoting and protecting human rights is a collective responsibility, and we must all strive towards a more equitable and just world. Thank you, and have a wonderful day for us here and night for you there. Então, a Luana agradeceu, né, novamente os convidados por estarem aqui com nós, né? Falou que foi uma experiência muito rica. Agradeceu a todos da organização desse evento. E ela falou que, para concluir o evento de hoje sobre os direitos humanos internacionais, ela lembrou, né, que promover e proteger os direitos humanos é uma responsabilidade coletiva e que todos nós devemos, né, lutar por um mundo mais equitativo e justo. Ela finalizou, né, desejando uma boa tarde para eles que estão lá no Canadá e uma boa noite para nós que estamos aqui no Brasil. Bye. Thank you. Bye. Thank you.